السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة الثانية في مادة الاحتمالية والإحصاء، مقدمة لطلبة الدبلوم العالي في قسم الرياضيات، كلية التربية للعلوم الصفة، جامعة بابل، من قبل الدكتور حسين العبيدي. Multiplication principle. Suppose that experiment or procedure E1 has N1 outcomes, and for each of these possible outcomes, experiment or procedure E2 has N2 possible outcomes. Then the composite experiment or procedure E1, E2 that consists of performing first E1 and then E2 has N1 times N2 possible outcomes. طرق العد هي طرق فعالة لحساب عدد النتائج الممكنة في التجارب المنتهية أو التي تحتوي على عدد محدد من النتائج. أول طريقة هي مبدأ الضرب، الذي يفترض أن التجربة E1 تمتلك N1 من النتائج الممكنة، والتجربة E2 تمتلك N2 من النتائج الممكنة، فإن عدد النتائج الممكنة للتجربة الناتجة من إجراء التجربة E1 وثم التجربة E2 هو حاصل ضرب نتائج التجربة E1 مع نتائج التجربة E2 ويساوين N في N. Example: let E1 denote the selection of a rat from a cage contain one female F rat and one male M rat. Let E2 denote the administrative of either drug A, drug B, or place for B to selected rat. Then the outcome for the composite experiment can be denoted by an order pair such as FB. In fact, the set of all possible outcomes, namely 2 times 3 equals 6 of them, can be denoted by the following rectangular array: FA, FB, FP, MA, MB, MP. مثال: ليكن E1 رمز لاختيار فأر من قفص فيه أنثى F وذكر M، وليكن E2 رمز لإعطاء دواء A أو B أو P للفأر، فإن نتائج التجربة المركبة يرمز لها بالأزواج المرتبة على سبيل المثال FB، حيث أن عدد النتائج هو 2 في 3 ويساوي 6، ويمكن كتابتها بشكل النسق المستطيل التالي. Tree diagram. Another way of illustrating the multiplication principle is with a tree diagram, like that in figure. The diagram shows that there are N1 equal to possibilities, branches, for the 6 of the rat, and that for each of these outcomes there are N2 equal 3 possibilities, branches for the rat. مخطط الشجرة. يمكننا أيضا تمثيل النتائج باستخدام ما يسمى بمخطط الشجرة tree diagram كما مبين بالرسم. المخطط فيه فرعان لنتائج جنس الفأر هما F و M، ولكل من هذان الفرعان هناك 3 فروع لأنواع الدواء A و B و P. The extension of multiplication principle. The multiplication principle can be extended to sequence of more than 2 experiments or procedures. Suppose that the experiment EI has NII from 1 to M possible outcome after previous experiments have been performed. Then the composite experiment E1, E2 to EM that consists of performing E1, then
E2, and finally En has N1 time N2 time so on and N. Possible outcomes. توسيع مبدأ العد. يمكن توسيع مبدأ العد إلى متتابعة من 2 أو أكثر من التجارب EI I من 1 إلى M. تمتلك كل واحدة منها NI من النتائج الممكنة، حيث أن عدد نتائج التجربة المركبة من هذه المتتابعة من التجارب E1 إلى En هو حاصل ضرب نتائجهما مع بعضهما أي N1 في N2 إلى Nm. Example: a certain food gives the following choose for dinner: E1 soup or tomato juice, E2 steak or shrimp, E3 French fried potatoes, mashed potatoes, or baked potatoes, E4 corn or beans, E5 jollof, toast salad, cottage cheese, or coleslaw, E6 cake, cookies, pudding, brownie, vanilla ice cream, chocolate ice cream, or orange sherbet, E7 coffee, tea, milk, or punch. How many different dinner selections are visible if one of listed choice is made for each E1, E2, so on and E7? By multiplication principle, there are 2 times 2 times 3 times 2 times 4 times 7 times 4, and we get this different combinations. مثال: خدمة طعام محددة بإعطاء الخيارات التالية للعشاء. الخيار الأول E1 شوربة وعصير طماطم. الخيار الثاني E2 شريحة لحم وجمبري. الخيار الثالث E3 بطاطا مقلية أو مخبوزة أو مخبوزة. الخيار الرابع E4 ذرة أو بزاجة. الخيار الخامس E5 جيلي سلطة مخلوطة، جبن قريش أو سلطة الكرنب. الخيار السادس E6 كيك، كوكي أو بودنج، براوني، آيس كريم فانيلا، آيس كريم شوكولات أو شربة برتقال. الخيار السابع قهوة أو شاي، حليب أو شراب البنج. بكم طريقة مختلفة يمكن اختيار العشاء إذا اختير شيء واحد من كل قائمة في الخيارات E1 E2 إلى E7. باستخدام مبدأ العد، فإن عدد الطرق هذا يساوي حاصل ضرب عدد المفردات المقترحة لكل الخيارات ويساوي لنا هذا العدد. PERMUTATION Definition: each of n factorial arrangements in a row of n different objects is called permutation of the n objects. Suppose that n positions are to be filled with n different objects. There are n choices for filling the first position n-1, for the second, and 1 choice for the last position. So, by the multiplication principle, there are n times n-1, so on 2 times 1 and equal n factorial. Possible arrangement: the symbol n factorial is read n factorial. We define 0 factorial equal 1. That is, we say that 0 position can be filled with 0 object in one way. التبديل: لكل n factorial من الترتيبات في صف ل n من الأشياء المختلفة تدعى تبديل n من الأشياء.
لنفترض أن لدينا N من الأماكن أو الشواغل يمكن ملئها بN من الأشياء، فإن الموقع الأول يمكن شغله بN من الأشياء، والموقع الثاني يمكن شغله بN-1 من الأشياء، وهكذا إلى آخر موقع يمكن شغله بشيء واحد. وباستخدام مبدأ العد، فإن عدد الترتيبات الممكنة هي N في N-1 إلى 1 ويساوي لنا N فاكتوريال، حيث أن 0 فاكتوريال يساوي لنا 1. Example: the number of permutations of 4 letters A, B, C, and D is clear 4 factorial and equal 24. However, the number of visible 4 letters code words the number of visible 4-letter code words using the 4-letter A, B, C, and D. If letters may be repeated as 4 power 4 equal 256. Because in this case, its selection can be performed in 4 ways. مثال: عدد التبديلات ل4 حروف A, B, C, D يساوي لنا 4 فاكتوريال ويساوي لنا 24. وإذا أردنا عمل كلمة سر من 4 حروف سيكون عدد 4 أس 4 ويساوي لنا 256، لأن لكل موقع فيه الشفرة نستطيع أن نختار حرف من الحروف الأربعة.